Hello. Thanks very much for being here for this small session on minor languages. We have 4 poets here. From my left, Smitha Sampaje. She belongs to Coorg, but she lives in South Kannada district. Mohammed Kulai from Mangalore, and Melvyn Rodrigues from Mangalore, and Kathyayini Kunjibettu from Udupi. The minor language writers always should be bilingual, because minor languages are minor languages and writers want to write more in major languages also. So all of them are bilingual writers. They write in Kannada, sometimes they write in English, but they are celebrated and well-known writers in their own language. So thanks to BLF for bringing minor languages to this major platform. This is something very unique. This is something very unusual, because in India, as many of you know, we have 19,569 mother tongues, according to 2011 census. Out of it, only 22 languages have been added in the 8th schedule. And out of 22, 18 languages are from North India and just 4 from South India. 99 languages are waiting to be added in the 8th schedule. But government is not taking any interest on that. And according to UNESCO report, 172 languages are under the verge of collapse. And we are seeing the death of language and philosophy in contemporary India. So for me, it's a more important, crucial session to empower minor languages. With these notes, the program goes like this. These people will read their poetry in their mother tongue. I know that many of you may not understand their mother tongue, but please listen to the tone, language, and beauty of presentation, right? Then they will come up with the translations also. That's number 1. Number 2, if they wish, because the total time allotted them for just 8 minutes, and few minutes about the language. If they miss something, I'm always there to fill the gap. With this note, I will welcome Smitha Amrithraj, who writes in Kannada and Arebhashe. It's a very minor language, which just popular in Sulya Taluk. There are about 3.5 lakh people who speak that language, and they say that it's a dialect of Kannada. Sir, Damodar sir is here. We have to redefine the concept of dialect. It's a dialect for whom? Which language? Because when I born, I saw everything in my mother tongue only. Later when I joined, I was asked to learn in some other languages. For me, my mother tongue is my language, and all other languages are dialect for me. And the dialect word came from Greek, right? Greek. The kings who spoke, the language was considered as the major language. And the workers, the people who away from the kingship, their language is called dialect. This is happening in contemporary society also. So I think we have to redefine the whole concept of dialect to empower these languages in one or other way. Because many times the governments are not taking interest on this language because they simply say it's a dialect. So what? India has 19,569 dialects. It means India is full of dialects only. So we have to redefine it. If I have a little bit time at the end, then I will continue this. With this initial note, I will request Smitha to continue with her poetry. ಎಲ್ಲೋಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಅರೆಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹಕ್ಕಲಿನ ಭಾಷೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಅರೆಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಉಪಭಾಷೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಇದನ್ನು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ನನಗನ್ನಿಸಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಈ ಅರೆಭಾಷೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದವು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೋನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೋದು. ಬ್ಯಾರಿ ಆಗಿರ್ದು, ಕೊಂಕಣಿ ಆಗಿರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಆಗಿರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಲಯಾಳಿ, ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಂಬರ ಜಟ್ಟಿಲಿ ಆಗಿರ್ದು, ಸಂತೆಲಿ ಆಗಿರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಹಾದಿಕರಿಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅರೆಭಾಷೆಲಿ.
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಕುತ್ತೇಳ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದವಳು, ಅವರ ಮನೆ ಮಾತು ಮರಾಠಿ, ಆದರೆ ಅವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಅರೆಭಾಷೆನೇ ಕಲಿಸ್ತಾವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗೌಡ್ರ ಕನ್ನಡ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರೆಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಅರೆಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 3-4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡುವೆ. ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾದೆ, ಹೊಡ್ಸೋಕತೆ, ಸೋಬಾನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದುವರ್ತಲೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ತೇಳ್ರೆ, ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವಿಗೆಲ್ಲ ಅರೆಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ತೇಳ್ರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತೇಳ್ರೆ, ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಾತಿಯವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡ್ತು. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಾದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಅದು ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಿರೋದು, ಗಮಕ ಆಗಿರೋದು, ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗಡಿದಾಟಿ ಹೋದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಅರೆಭಾಷೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಖುಷಿನ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಡಿಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗೆ ಪುರಾಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತಂದು ಈ ಭಾಷೆನ ಮಹತ್ವನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಯಾಳು. ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಚೆಂಬುಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋವಳು. ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರೆ ಏನುಂಟು ಅದು ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದು ಉಳಿಯೋಕೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ಅರೆಭಾಷೆಯ ಕವಿತೆ ಓದಿನೆ. ಆದರೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದವು ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕವಿತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸಾಲು. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡೆನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತಳಮಳನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋವು ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋವಿದ್ದಾವೆ. ಆಗ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತೀರಿ ಹೋಕನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗೂಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ತಳಮಳಗಳನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ. ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯದೆ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಅವಳು ಬರೆದದೆ. ಅದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕವಿತೆ. ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಕಾಗದ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಹಕ್ಕಲೆ ಮನೆನ ಅಕ್ಕನ ಅಳಿಗೆಲು ಆಕಾಶ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತಿಟ್ಟು, ಅವಳ ಬೆಳ್ಳನೆ ಚಾಮಿ ಕೂಸು ಹನ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತುಟ್ಟು. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋದಷ್ಟೇ ಭಾವ, ಪೊರ್ಲನ ಅರ್ಸಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಾಲು ನಂಗೆ ತೇಳಿಯೇ ತಂದು ಹೊದಿಸಿದ್ದು. ನಂಬಿಕೆ ಆತಿಲ್ಲೆ ಅವಿಲ್ಲೆ ಗಡ, ಅವರ ಮರಡಾಟ ಕೇಳಿ ನಾ ಕಲ್ಲಾಗೊಳೆ. ಅಮ್ಮ ಸೋಬಾನೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಲೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗುವ ಊರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಹೊದ್ದು ಗಡದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಹೋದಂತ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಗ್ರೇಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟತ್ಲೆ ಭಾವ, ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪಾರಕಾಯವ ಅಂತೇಳಿ. ಅಕ್ಕ ಈಗ ನೆಗೆನ ಮರ್ತಂಗೆ ಉಟ್ಟು, ಹಣ್ಣು ಕೂಸು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಂಗೆ ಬೆಳೀತ ಉಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಒಂದು ಕಾಲಿತನ ಸುತ್ತ ಹಡ್ಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡುಟ್ಟು. ಎದೆ ಹೊಡ್ಕಣ್ತಾನೇ ಉಟ್ಟು. ಮೇಗಡೆ ನೋಡಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಟ್ಟು. ಇನ್ನೆಂತ ಕಾದುಟ್ಟು. ಸೇಡನ ಕೂಗು ಒಂದೇ ಸಮ ಬೀಜಿಕೊಂಡು ಬಾಕನ ಎದೆ ಬಿರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತುಟ್ಟು. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಳು. ಕಿಚ್ಚಿನ ಉಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾರುತುಟ್ಟು. ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ದಗ ರಾವು ರಾಚುತುಟ್ಟು. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಗಡ, ಅಮ್ಮ ಬಡ್ಕಣ್ತುಟ್ಟು. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಸುತ್ತ ಹೆದರಿಕೆನ ನೆರಳು ಆಂಜುತುಟ್ಟು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೋಣೆಲಿ ಕುದ್ದು ನಾವೊಂದು ಕಾಗದ ಬರಿತಾವಳೆ. ನಾನೊಂದು ಕಾಗದ ಬರಿತಾವಳೆ. ಗಡಿಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಡಿನ ಬೇಲಿ ಕಿತ್ತು ಬುಡಿ, ಇಳಜಾರ್ಲಿ ನಳಿಕೆ ಒಳಗೆ ನೋಡುವ ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಸಾಪಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಮಳೆಕಾಲ ಬಂದು ಗಡಿಕಲ್ಲು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ನೆಟ್ಟವೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡಲಿ. ದಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಕಾಗದನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹೊಣೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Smitha. The next poet is Mohammed Kulai. He is also a multilingual writer. Recently, he published a wonderful novel in Kannada, and he's going to
recite a poem in Beary language. See, only one thing I want to tell you is, Bearys are Muslims, okay? Vyapari, the word came from Vyapari, Bearys. The general notion that Bearys are very, they are not inclusive. They live, in their own rooms and everything. There's a general notion. But Beary language has Tulu words. Beary language has Persian words. Beary language has a Malayali words. Beary language has a Kannada words. Is it inclusive or exclusive? It's quite inclusive. ನನ್ನ ಕವನದ ಹೆಸರು ಅವನು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಕರೆದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ. ಪೋಯಿಟ್ಟೇ ಬೇನು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ, ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಕರೆದಾಗ. ಪೋಯಿಟ್ಟೇ ಬೇನು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ ಬಿಲ್ಕಿರೋನು ಆರು ಪೋಯಂಟುಲ್ಲು ಎವಡೆಗು ಚೆಂತಿ ಪಿಡಿಲ್ಲೆಂಗುಂ ಪೋಯಿಟ್ಟೇ ಬೇನು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಮಾರು, രാജകാരണിമാര്, മന്ത്രിമാര്, വിജ്ഞാനിമാര്, ബുദ്ധി ജീവിങ്ങ എത്രയെല്ലാം ആൾമാര് കലിഞ്ഞു പോയാറൂടെ എവിടെ ഇക്കുവാറ് അങ്ങയിപ്പ എവിടെ ഇക്കുവാറ് ഒരു ചെറിയ സുദ്ധിയും ഇല്ലങ്ങളോ. ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുത്തു ഇക്കുവാറ ಅದೃಶ್ಯമായിട്ട്, ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുത്തു ഇക്കുവാറ ಅದೃಶ್ಯമായിട്ട്, ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടു തമാശായിക്കൊണ്ടു. തീ തന്നി കാത്ത് ഭൂമി ആകാശ പിർസ നീತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬದುಕು ഒന്നും ಅರ್ಥಾಯಿಗೊಂಟಿಲ್ಲ ഇവിടെ. ಸಂಸಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಆದರ್ಶ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೈಚದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಬೆರ್ದೆ ಪೋಯಿಟ್ಟೇ ಬೇಣು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ. ಪೊರಕರು ಮರಿಕರು ನಡುಲು ನರಂಗರು ಆರ್ಗಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಛೆ ಎತ್ತರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಂಗ. ಬಿಲಿಕಿರೋಣಗು ನೇರಾಯಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇನಿಂತ, ಬಿಲಿಕಿರೋಣಗೆ ನೇರಾಯಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇನಿಂತ ಬಯಸಿ ಬಂದಿಟ್ಲೆ ಬೆರುಂ ಕೈಲಿ ಹೋಗಂತೂ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಂಗುಂ ಪೋಯ್ಟೇ ಬೇನು ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ. ಕಡತಿಯೋನಾರು ಬಂದ್ರ ಯೋಡ್ರು അതും പിടില്ല, കടത്തിയോനാറ് ಬಂದ್ರ ಯೋಡ್ರು അതും പിടില്ല. ಸಮಾಧಾನ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಕಿರೋನಿಗಿಲ್ಲ ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ. ಪಾವತ್ತೋನು ಪೈಸಗಾರ ಚೆಲ್ರ ಭೇದ. ಈ ಸುಯಿಲಿ ಕಲಿ ಓಟ ನಿಕ್ಕರಗಾನ ಮುನಲು, ಈ ಸುಯಿಲಿರೋ ಓಟ ಕಲಿ ನಿಕ್ಕರಗಾನ ಮುನಲು. ಒರ್ಕ ಕನ್ನಡಿಲಿ ನಂಡ ಮೊಗ ನೋಕೋಗ ನಕ್ಕ ನ್ಯಾರಕ್ಕಿಟ್ಟಿರೆಂಗಿ, ಒರ್ಕ ಕನ್ನಡಿಲಿ ನಂಡ ಮೊಗ ನೋಕೋಗ ನಕ್ಕ ನ್ಯಾರಕ್ಕಿಟ್ಟಿರೆಂಗಿ. ಬ್ಯಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಯಾರು? ಸುಮಾರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅರಬಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕೀಳು ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅರಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾರಿ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿಯ ತುಳುವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾರವೇ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಲಬಾರಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಇದ್ದಾರೆ. 25 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು, 5 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲ್ಚೆಡ, ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದವರು. ಅವರು ಕೂಡ, ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿ.
ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿದೆ, ತಮಿಳು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇದೆ, ಅರೇಬಿಕ್ ಇದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಯಾರಿಗಳು ತುಳುವರು. ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳುವರು. ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಕುವುದು, ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಉಣ್ಣುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಕೋಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ತುಳುವರು. ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಕುವುದು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೋದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಿತ್ತಂತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಎಳ್ನೀರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೊನೆ ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ತಂದೆಯವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಳನೀರು, ಮತ್ತು ಬೊಂಡ, ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಜೂರ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋದು. ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಪಿಳ ಹಾಡುಗಳು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಕುಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಪಿಳ ಹಾಡುಗಳು. ಅವರು ಕೈತಟ್ಟಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ 3 ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ 3 ಮಾಪಿಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡು ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 1997 1997ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುದುಕಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಂಬಾರಿ ಹಾಡು. ಆನೆಂಡು ಮೋನುಗೋ ರಾನೆಂಡು ನಂಡೋ ಮೋನುಗೋ ರಾನೆಂಡು ಆನೆ ಕೆಟ್ಟಗು ಬಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮೋಂಡೋ ಬಾಯಿಲಿ ಪಲ್ಲಿಲ್ಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ ಅಂತದ್ದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1997ರಲ್ಲಿ 98ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಮಾಯಿತಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. For a small introduction on Beary communities, there were 7,000 Bearys in 5,000 Bearys during 7th century in coastal Karnataka, coming from various places. They've started preparing coconut coir, which was very important, and coconut grows in the Malpe and in the coastal Karnataka was very, high quality coconut, and it prepared a good coir. So coir is very much necessary to build ships and to tie the boats to the corner. So this coconut coir connected the coastal Karnataka to the various parts of the world. Now south to Pandyan, Chola and Malaika, and in eastern side up to Rome and Greek.
So these are the great people, but for political reasons, something is happening in coastal Karnataka. I am sorry for that. So it's our responsibility to nurture and support such a wonderful language. Now I invite Melvyn, my longtime friend, and a wonderful writer, translator. What else? Melvyn. Namaskara. I will present before you one of my Konkani poems in its English translation, just to give you a broad idea of the themes our poets take up in their poetry in recent times. The title of the poem is Flags, and this has been translated by my friends Kishu Barkur and Anthony Barkur. Flags. Because you said so, from the clothesline of my neighbor's yard, stole the shawl, saffron colored. Because you said so, from the clothesline of my neighbor's yard, stole the shawl, saffron colored. A white hijab was lifted, unnoticed from the satchel of my comrade. The green sari pallu was torn from mother's old cupboard. Strings of Ashoka Chakra were drawn on the white cloth with an ink pen. Behold, our Tiranga was sewn. Let's hoist the flag together today. If at all, let all see the stains of loot in the heart of the flag of this patriotic thief. If at all, let it wash away blood-stricken grief rolling down the eyes of the flag that belonged to the nation's thief. I shall read it in Konkani original, just to make you experience the flavor of my language. Baute. तुवें सांगलें देखून, शेजारच्या आंगणान सुकत घाल्लें केसरी बणाचें शॉल सोरलें. इश्टिणीच्या कॉलेज बॅगांतलें धव्या रंगाचें हिजाब फारलें. ट्रंकांतल्या मायेच्या कापडाच्या 5व्या पालवाचें पोंत फाडलें. शाळेच्या पेन्नान धव्या लुगटार अशोक चक्राच्यो सुरयो ओडल्यो. आमचो तिरंगा शिवून काडलो. आज आमी दोगांय जाणां बावटो उबोवया. दिसल्यार दिसून दीत देशप्रेमी चोराच्या बावट्याच्या काळजांतली चोरपणाची कथा. पुसून वचून दीत देश लुटकाराच्या बावट्याच्या दोळ्यांतली व्हांवती ती रक्तां. Konkani speaking people are, as you all know, Indo-Aryan ethno-linguistic community. And the Konkani word has come from, as you all know, it's from Konkan. As per some language experts, the word Konkan has come from the Kannada word Konku, which means uneven, and if you see the topography of the coastal region, you will agree so. And as per the Puranas, Lord Purushothama shot his arrow into the sea and commanded the sea god to recede up till the point where his arrow landed. So that piece of land is called the Konkan, which is made up of two words. Kona means triangle or the corner, and the Kana, which means the piece, so piece of land. The word Konkani was first used by the Marathi saint poet Namdev, probably in the 13th century, in his Abhangas. The original local tribes of Goa, namely the Gaudas and the Kudmis, as per one of the historians, Ananta Ramakrishna Dhume, they are the modern descendants of the Mundari tribes, and he gives lots of references of Mundari words in today's Konkani language. And then there was a migration happening some 4,000 years ago when the river Saraswati got extinct.
and they came down and settled down in the coastal region. And these people were Gaud Saraswat, and they were speaking some Vedic Sanskrit and using the Brahmi Lipi to write it. And today, you will not find the river Saraswati, but as per the satellite images and the excavations initiated by the Indian government somewhere in 2002, it is proved that there was indeed a river flowing in today's Rajasthan, Himachal, and Punjab and Haryana states. Then there were Buddhist settlers in Goa, I mean to say in the coastal region, and they were speaking Pali. And the Apabhramsha grammar had an influence in the development of Konkani language. Then there were rulers, Mauryas, Bhojas, Rashtrakutas, and Chalukyas, and they were speaking variety of Prakrits, probably Shavraseni, Magadhi, Paishachi, and Maharashtri. And Maharashtri is the ancestor of today's Konkani and Marathi languages. And there were Kadambas in the coastal belt. And during that period, people were using Going Kannadi, which is almost close to Hale Kannada script with a horizontal bar at the top, like we use it in Devanagari script. And in the 14th century, there were Vijayanagar rulers. So Kannada had an influence in the development of Konkani language. And then there were, in the 15th century, Bahmani sultans were there. And during that period, people moved to the north, fearing conversion. They moved to and settled down in the Maharashtra and Gujarat. And 1510, Portuguese came in. And during that period, fearing conversion, many people, Hindus, came down and settled down in Karnataka and Kerala. But that was not the only reason for migration. Even before the arrival of Portuguese, people have migrated towards the south for trading purposes. And people got converted, many got converted into Christianity, but people were still following the Hindu traditions and worshipping Hindu gods. That's why the Portuguese imposed Inquisition. Inquisition went on from 1560 to 1812, I believe. And for almost 200 and more years, Konkani went into hiding just like the river Saraswati. And Portuguese was made the official language of Goa. And in 1961, Goa got liberated, as you all know. 1975, the Sahitya Academy declared Konkani as an independent language, despite the heavy opposition from the Marathiwadis, and that is happening even today. Last week, one of the Marathi language ministers in the Maharashtra government, he told Konkani is a dialect of Marathi. And I use this platform to condemn the stupid statement by the minister. We have very rich literature in Konkani. We have two Jnanapith awardees in Ravindra Kedekar by Damodar Mauza, who is sitting here. And we also have a Saraswati Samman awardee in Mahabaleshwar Sile. So it doesn't mean that we don't have problems. We have got multiple scripts for Konkani. In Goa, the Christians use the Roman script for writing, and in government offices and in the schools, they use Devanagari. In Karnataka, we use Kannada script. But there is a difference between the orthography of the Kannada script used by the Christians and the Hindus. And in Kerala, in Cochin, they were using Malayalam script for Konkani, but for the past 20 years, they have switched on to Devanagari. And we have got a small community in Badkhal. They use Perso-Arabic script for writing Konkani. I conclude by reciting one of my poems in its English translation. The title of the poem is Man to Five Wives. It is translated by my friend Dr. Kiran Budkule. I always thought, how does this man live with his 5 wives accommodated in one and the same house? I put my ear to his door. The panicky screams of the stifled breath struggling to come out as the neck is being strangulated. Who knows, they might have sounded identical to those of the Inquisition era. Like the roar of breakers against the bank
in the mute solitude of midnight, upsurgence of the same kind? Or is it like the one that emerges when the skirt of a woman fast asleep is set to fire? The quaking of somebody being hit against the wall, grabbed by a fistful of hair, the trembling roof tiles over the shaking rafters. I threw open my door. One woman holds a pestle in her hand. The other wife with the chopper stands. Another woman twists a torso, pressing a pelvic down. The fourth one bites off anyone in sight, while the fifth is sprinkling chili powder left and right. Mahabharat in the courtyard fight. Push, prick, blows and kick. Yesterday I met the man who lives in the same house with 5 wives. And what should I say? Truly, he seemed to me like the 5 scripts clinging Konkani. Thank you very much. Thank you, Melvyn, for that wonderful introduction to Konkani language and culture a little bit. Konkani is the most democratic language in India. They use Devanagari in Goa, they use Kannada in Karnataka, they use Malayalam in Kerala, and wherever they go, they use the local language. The most democratic language in India is Konkani, according to me. I am a Kannadiga, and I'm staying in Delhi, but I write in Kannada script only. But these people will write in Hindi, their language. So, such a beautiful language. It has been added in the 8th schedule after a long struggle. I want to bring your kind notice about the language politics within a minute. See, the Constitution says if a language has become a state language, then it will added to the 8th schedule of the language, right? 8th schedule. So, Konkani was denied its right. Once Goa declared that it is, state language, it has been added. That is the policy. Okay, right. Now, what happened in 2006? Dogri has been added in the 8th schedule. Do you think it's a state language of any state? No. Maithili has been added. Bodo has been added. See, this is the language politics. If you have a pressure, if you have a fighting spirit, then your language will be added. Otherwise, your language is going to die. Now see, 2011 census, we have 166,000 people speaking Kodava language, one of the Karnataka language. Now, 2011 census. Now, 2001 census says 166,000. Now, 2011 census shows 136,000. Means 30,000 people are less in speakers in Kodava language. So, languages are decaying. 1881 census says there are 56,000 people who speak Koraga language, one of the Karnataka language, and 2011 census just shows 5,000 people. Communities dying, languages are dying, and we are promoting some 1 or 2 languages, like Hindi. Hindi padhao, beti padhao nahi, Hindi padhao abhi. So now I will tell you one language politics, which you may take it seriously, or you may not take it seriously. But the things I heard, I don't have a record, but I have some WhatsApp record. 2011 census says there are 24,869 people who speak Sanskrit. 24,864. Now, 2023 census, the people who involved in promoting Sanskrit want to say that there are 20 crore people who speak Sanskrit. How you do with that? How you do with that? You go to people, you go to my house, ask my mother, are you a Hindu? Yes. You pray God? Yes. You know our gods are speaking Sanskrit? Yes. So can I note that you know Sanskrit? Yes. I mean, who will think about the death of language and literature when your food oil is when it is important? Okay, this is the politics going on. Now, our responsibility is to make aware of our own languages. Our own language. Unless we do that, it will be very problematic for minor languages. My last poet is Kathyayini Kunjibettu, wonderful writer. I read her many poems. Sometimes she sends me her poem in the 8 o'clock, 9 o'clock in the night. I read it. Really, I get disturbed. Such a powerful writer. She got Sahitya Academy Award. Very good collections in Kannada. And she has translated,
M.M. Kalaburgi is expired. We should not have, lost him, that's different. But under his leadership, the Vachanas have been translated to many Indian languages, and Kathyayini translated into Tulu very nicely. So over to Kathyayini. ಶಾರದೆನ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದಿ ಪಕ್ಕಿದಂಚಿತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಾದಗು ಹಣೆ ಒತ್ತುದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ಆಯೆ ಪೊಣ್ಣಾವೊಡು ಬಾಳದ ನಟ್ಟ ನಡುಟು ಉಂತೊಂದೆ ಮುಟ್ಟು ಉಂತುನ ಕಾಲ ಮೇಯ್ ಪರ್ದೊಂದುಂಡು ಅಕಲು ತೆಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬಿರ್ಕಿಲು ತರೆಟು ಪಿರ್ಕಿಲಕ್ಕ ಸಾದಿ ಬೀದಿ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ಪ ಊರೊರ್ಬಡಿ ಬಲಿ ಬರೋಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಕಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಾಸೆಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತರೆಡ್ದು ಕಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಅರ್ಲು ತಾಮರೆದ ಮಿತ್ ಮರ್ಲು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಕುದೊಂದಿನ ಆ ಪರ್ದು ಪರಬೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜುಟ್ಟು ಪತದು ಒಯ್ತದು ಪುಡ್ತು ನೂಕುದು ಎನ್ನ ಮಾಯ್ಕದ ದಂಡೊಡು ಹಾಕು ನೋಕುದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಟೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಲಕಾನೆ ಆಯಲ ಮದಿಮುಟ್ಟು ಮದಿಮಾಲಾದ ತಿಂಗೊಲು ಕರ್ಲು ಪೀಂಟುನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಡು ಕರ್ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬೇಂತರು ಮೂರಿಡು ಮಂಡೆ ಸೆಟ್ಟರ್ದು ಯಮಗುಂಡ ಬೇನೆನೇ ಪೊದೆ ತೊಂದು ಮೊರಂಪು ಗಂಟದ ಎಡಕಿಡು ಮಂಡೆ ಪೊಗ್ಗಾದ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆಡು ಕುರುಂಟು ಕಟುದು ಬೂರೋ ನೋಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಲಭ ಅಂದು ಎಣ್ಣುದೇ ಆಯೆ ಪೊಣ್ಣಾವುಡು ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಉರಿದೊಂಬುಗು ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿನ ತಾನೇ ತುಂಬೊಂದು ತಿರ್ಗದು ಎಲು ಬೆರಿತ ಕೋಲುನೇ ಸೀಳೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಬಾಲೆ ತೆಚ್ಚಿದ ಬೇನೆ ಪೂವೊಳುದ ಗಾಂತೊಗು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಪಜಿ ಪುರ್ಕಟನು ಪಿದಯು ಒಯ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೈನೇ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನೇ ರಡ್ಡಾದ ಸಿಗಿತಿಲಕ್ಕ ಉಡಲಿಡ್ದು ಆತ್ಮನೇ ಪಿದಯು ಒಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಯಮಗುಂಡ ಬೇನೆಡು ನರಕದು ಒರೆಂಕದು ಪೆದ್ದದು ಹಿಸ್ಟೀರಿಯ ಪತ್ತದು ಪೆದ್ಮೆದಿ ನಂಜಿ ಏರ್ದು ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಕರ್ಗಂಡ ಕಸ್ತಲೆದ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆಡು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕರ್ಬ ಮೂರಿಡು ಆಯಲ ಮಿರೆ ಕೊರೊಂದು ಬೂರೋ ನೋಡು ತನ್ನನೇ ಉಡಲ್ದ ತನ್ನನೇ ಆತ್ಮದ ತುಂಡುಗು ನುಂಗೆಲು ಸುಂಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಸಾರ್ದ ಬಗ ಉರಿಟೆ ಗರ್ಭ ಚಿರಿಟ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಾಸನು ಮೂಜಿ ಕಾಲದೊಂಚ ಪಿದೈದ ಲೋಕ ತೂವಂದೆ ರಣಪತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬಾಲೆದ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟಡು ನಿದ್ರೆದಾಂತಿ ಜಾಗರದ ಕೆಂಡ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಣ್ಣುಡು ಉರಿಪಾ ಒಂದು ಮೂಡೋಡು ಆಯ ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಉಂತುದೆ ಮುಟ್ಟು ಉಂತುನ ಕಾಲ ಮೇಯ್ ಪರ್ದೊಂದುಂಡು ಅಕಲು ತೆಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ನೆರ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪೊಣ್ಣುನ ನಡುಕಾಲನು ಉಮಿತುಲೈದ ನಿಗಿ ಗೆಂಡದಂಚ ಉಲೈದುಲಾಯ್ ಗುಮೆಲುನ ತಿಗಲೆದ ಪೂಂಬೆದ ದಿನ ಕರಂಟುನ ಗರ್ಭದ ಸುಯಿಲುದ ಅಂತಿ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟನು ಇನಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನೇ ಮಿತ್ತರ್ದು ಉಂತುದೆ ಒವ್ವೇ ಬಿರ್ಸೆ ಶಿಖರಾರೋಹಿಲ ಏರರೆಗು ಆವಂದಿ ತುದಿಕಾರಡು ಉಂತುದುಂಡು ಮರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ನಲ್ಪ ವರ್ಷ ಉಡಲುದೊಲೈಡೆ ಅಮ್ಕದು ಪತ್ತಿನ ಕಡಲನು ಬಾವಲು ಕೊರೆಪಿನ ಮನಸ್ಸನು ತಿಗಲೆದ ಪೂಂಬೆ ಒಡೆಪಿನಂಚ ಮುರೆಡ್ದು ಅರಬಾಯಿದಿ ಇದು ಪಿದೈ ಪುಡ್ತು ನೂಕುದು ಐತ ಬೆರಿಟೇ ಲಾಯ್ಪೊಡು ಪ್ರಪಾತಗು ಮನತ ಬೆರಿಟೆ ಮೈ ಜಾರೊಂದುಂಡು ತತಂ ಪಾತಾಳೊಗು ಆತ್ಮ ಏರೊಂದುಂಡು ಎತ್ತರಗು ಆಂಡಲ ಬಂಜಿದುಲಾಯಿ ಸಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಯಿಲಕ್ಕ ಞರ ಅಯ್ಯೋ ಆಯಲ ಪೊಣ್ಣಾವಡೆ ಬಾಳದ ನಟ್ಟ ನಡುಟು ಉಂತುದೆ ಮುಟ್ಟು ಉಂತುನ ಪೋಕಾಲ ಮೇಯ್ ಪರ್ದೊಂದುಂಡು ಅಕಲು ತೆಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ಮಂಕ್ ಮರ್ಲು ಪತ್ತೋಡು ಎನ್ನಂಚನೆ ಅದಾಗ ಮರ್ಲುಡೆ ಮಂತ್ರದಂಡಡು ಮುಟ್ಟುದು ಆಯೆ ಆಣ್ಲೆನು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವು ಮೇಯ್ ಪರ್ದೊಂದುಂಡು ಗಿಳಿ ಗರ್ತದಿ ಪರ್ದು ಆಳಗಾಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ N.T. Bhatt. He should be a woman. I am standing in mid-span of life. It's time for a pause. Menopause, I mean. My body is ripe to rot. Mind is turning senile. In unkempt, ruffled hair flying all around, I ramble up and down the lane and line. I feel like cursing everyone in languages known and unknown, from skull to foot. That ripe old man smiling Brahma, white beard flowing down, seated on the red lotus, on yonder almanac calendar, I feel like grabbing him by his hair and pushing him down the slope. I wish to curse him up with my magic wand and turn him into a baby girl. Let him too, like me, go to his teens and bleed every month a red flower dead.
Let him too, like me, lie down on the mat with head held between two bent knees, month after month in crushing pain, twisting the intestines, with clotted blood, stinking and rotting, silently suffering, driven to the corner remote, covering himself with unredeemable pain. He thinks bearing a baby is fun. Let him be a woman, caring not for wind, rain, or cold, carrying around one's creation whole, and the unendurable pain of labor, the pain of one's baby pushing through one's backbone and the ribs, delving deep into the depth of the navel, flushing out, kicking and crying as if splitting a body or soul in twain, passing through the torment of labor pain, pining, whining and wailing, besides the torture of the labor, postpartum hysteria caused by trauma of childbirth. In a pitch dark corner with stink of iron in blood, he too should, like me, lie aslant and suckle the baby to sleep, a part of one's body and soul, gulping steaming hot potion made of pepper and dried up ginger to heal up the abdomen shrunk, lying in a corner, snug in tightly wrapped rags, spend 3 months, seemingly 3 seasons, without seeing the sun. Let him suffer crushed under sleepless nights, with eyes always red like the sun burning outside. Let him get up in the morn, not seeing the morning sun, but rubbing the eyes burning red. He should be a female human. I am standing in mid-age. It's time for menopause. The body is ripening. The mind is going mad. Let Brahma too undergo the plight of mid-age woman. It's like ash-covered ember burning red hot within the mind. This day I have ascended the peak of Mount Everest at a height to which no mountaineer yet has scaled, and stood there in a spirit of triumph. At this unscaled height, shivering in biting cold and wind, my crazy mind is standing on a single foot. It as if for decades fore, the gushing ocean were held within a dam. Thoughts held in check the mind's explosion. Wailing to break the heart, crying, shouting, calling and screeching, mind jumps into the depth. The body follows to the netherworld. The soul floats higher and higher, but alas, its string within like a ladle long. He should be a woman. I am standing in my mid-age. Mine is not a mind sane. Let madness befall him as it did to me. With this mind insane, let him touch with his magic wand and turn every man into a woman. Not a bad idea. Oh, me. This body is ripening, its fruit pecked at by a parrot, making a cut so deep. Thank you very much. Thank you, Smitha, Mohammed, Kulai, Melvyn, and Kathyayini. And thank you, Pratiti Ballal, for bringing all these poets from minor languages. And thank you all for sitting here and enjoying this poetry. Thank you.